to clarify some points. لازم نوضح شويه نقط. I know everybody want to know what's going to happen about St. George or this or that. عايز تعرف ايه اللي ممكن يحصل قدام But سان I'd جورج. like to clarify to all of you. هيوضح ليكم كلكم. There's no pressure. No pressure to us. مفيش علينا ضغط يعني. We know what we have to do. احنا We عارفين know our احنا responsibilities. نعمل ايه I وعارفين know مسؤولياتنا who ايه has to play. وهو عارف مين اللي I هيشتغل know مين اللي who هيلعب has to sit in the 7. I know who has to go out. وعارف مين اللي هيقعد بره في السبعه الاحتياطي وعارف مين اللي هيطلع بره 18. According to the number of the days we have a training here, طبعا we are going to choose. Everybody going to مع العلم ان احنا طبعا travel. نحط في حساباتنا الفتره اللي احنا نتمرنها هنا والشغل هناك. There we decide who is going to play, who بعدين is في going to be الاخر هيقرر substitute, who is going to be مين اللي out. هيبدا ومين اللي هيقعد. We prepare واحنا بنجهز serious. بنجهز بجديه. We know the importance of this match not for the club only, وعارفين ان الماتش ده مش مهم بس للنادي بس. for the country, للبلد كلها. because we are represent Egypt. لان احنا طبعا بنقدم او بنعرض اسم مصر. And we are going to fighting until the last second. واحنا هنروح نقاتل لحد اخر ثانيه عشان نحصل على التاهل يعني. Of course, there is so many factors could be influenced in the result of the match, like the referees. طبعا اكيد في عوامل طبعا هتبقى مؤثره. For the زي altitude, الحكم. for the altitude, we take the necessary care الجو about, طبعا وعلوها عن سطح البحر. because I have enough experience. لان هو عنده خبره كافيه. I don't need anyone to teach anyone to tell me better to go this day, this day. I know my job. هو عارف شغله كويس وعنده خبره كافيه مش محتاج حد يعلمه. مش محتاج حد يعلمه ويقول له انت لازم تروح قبليها بقد ايه او بقد ايه، لان هو كان في البدايه هو كان مدرب احمال فيعرف ازاي يتعامل مع الاجواء زي كده.